Yo, what's up ladies and gentlemen? We are back with another brand new video. So today's video, tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng YouTube thumbnail on iOS. So pwede siya sa iPhone, iPad, and iPod. So without further, let's get started. Drop it. So before you start na mag-edit, download mo lahat ng mga kailangan mo, lahat ng mga designs, and etc. So, punta na sa phone to, click yung parang camera, plain image. So, mamili ka dyan kung gusto mo, click white, then size, question, width 1280, height 720. So yan, click use, and then click yung parang itong ganyan, add item, add image, change theme, blah blah blah, and then click add image. Yung background natin, so click yung picture, size,
Va bene, sono in posizione. Le formiche stanno entrando. Ricevuto. Occhi aperti, Scotty. Vuoi una caramella? No. Cassie me le ha regalate per il compleanno. A proposito, adoro quella tuta. Grazie, Luis. Vorrei tanto avere una tuta. A me va bene anche una tuta di quelle con poteri minimi, sai? So yun O guys, forse anche tapos solo na. una tuta, senza alcun potere. Ayun siya. So, so easy lang na gumawa ng YouTube thumbnail on iPhone. Pwede rin to sa Android. Kaso yung ginawa ko Che succede? sa old vid ko, Pixel Lab. Medyo maganda din yung Pixel Lab. So, ang kailangan mo lang, eraser, and then yung phone 2. So, that's it for today's video. Thank you guys for watching. If you are new here, subscribe to my YouTube channel, click the bell notification so that you will not miss any of my videos. And be the first one to see, and don't forget to smash that like button. Thank you guys. See you on my next video. Giulio Pass is out.